mortar is being added, we can see that the structure of the house is detaching from the foundation base and it is gradually getting lifted up. So this is a flood resistant house, and as the name implies, we have to construct these houses in those areas where frequent floods are occurring so that we can protect the people who are living in those areas against floods and give them a safe shelter during floods. And also the incidents of property damage and life loss which are reported every year due to floods, the risks for these can also be reduced by the construction of these houses. So this model is based on crop protection alarms. So we have made this structure in a very low and effective cost so that if any animal try to enter the field through the connecting wires, we can to light an alarm. The people living by the side would get alarm and they can save their life. This model is basically the human body which contains various phases. First we have the skin, then we have the arteries and veins. The arteries and veins helps in the transportation of blood. The arteries carry oxygenated blood and the veins carry deoxygenated blood. Then we have the muscular system. The muscular system along with the skeletal system gives a shape to our body. The muscles also helps in smooth movement. Then we have the internal organs. First we have the skull which gives a shape to our face. Then we have the brain which attaches to the backbone. The backbone helps us in standing straight. Then we have the trachea which divides into two bronchioles. The bronchioles connect the lungs and the lungs behind them is the heart. The lungs and the heart are so delicate organs that they need to be protective. So the rib cage here acts as a protective layer for them. Then we have the liver. The liver secretes bile juice which helps in converting the fatty acids into smaller molecules. Then we have the stomach which secretes hydrochloric acid and the small and large intestine which connects rectum and anus. Then we have the kidneys. This is the damaged kidney and this is the fine kidney. This kidney has gone through kidney failure and this kidney is properly making the filtering of the blood. This is my model. So basically this is a mathematical model based on the topic to determine the increase in the height of a plant in a circular scale. We can see that there are certain degrees here along with the scale. So when we will plant a sapling, it will have initially a height. With a certain height, the thread is tied up with the scale. After a certain time of few days, when the plant will grow to a certain stage, there will be an increasement in the height too. Along with the increasement in the height, there will be changes in the degrees too. So, keeping in mind with this model, we have derived a formula which is written here. If we take the difference between the height is 30 degrees, if we take the measure of the 30 degree sine value, that is half, putting that half in this formula, we will get the exact amount or exact measurement of the sapling to a plant, the measure of or the difference of the height. So this is the model. Thank you. ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে 5 দিন ধরে প্লাটিনাম জুবিলি সেলিব্রেশন উদযাপন চলছে। এই প্লাটিনাম জুবিলি সেলিব্রেশন শুরু হয়েছে মার্চ মাসের 4 তারিখ থেকে এবং চলবে হচ্ছে মার্চ মাসের 8 তারিখ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই 5 দিন ধরে ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয় 75 বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে। এই উদযাপনের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে আজকের দিনটা কারণ এই 75 বছর ধরে ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা গেছে তাদেরকে আজকে আহ্বান করা হয়েছে। অর্থাৎ আজকে আমরা পুনর্মিলন উৎসবে সামিল হয়েছি
এই 5 দিন ধরে আরেকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে আমরা টোটাল 15টি রুমে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই প্রদর্শনীতে আমাদের বিদ্যালয়ের 5 to 12 ছেলেমেয়েরা যেমন অংশগ্রহণ করেছে, এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী আমাদের যে আমন্ত্রিত কিছু স্কুল সক্রিয়ভাবে পার্টিসিপেট করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, ফালাকাটায় যেটি স্কুলটি অবস্থিত, সেই ফালাকাটায় অবস্থিত টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলটি তারা তাদের 4টি স্টুডেন্টসকে 4টি মডেল নিয়ে আমাদের এখানে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং সেগুলো খুব আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয়, কারণ অনেক আমাদের দর্শক ওখানে ভিড় করেছে, উন্নত মানের মডেল, এবং তাদেরকে আমরা আমাদের উৎসব কমিটি থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এবং থার্ড শ্রীজিতা সাহা ক্লাস 8 টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল ফালাকাটা, অদ্রিতা দাস টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল ফালাকাটা তৃতীয়